Three, two, one. Hello, everyone. Welcome to this Pop the Teacher. And tonight we're going to talk about fluency over perfection. I'm teacher Fabi Montanari, and I'm here to talk to you about this because I understand that how many times you have felt stuck in your communication in English because you wanted to be perfect. And when you are looking for perfection, you are maybe leaving fluency behind. We are not going to be perfect before being fluent. So, this is my talk today, and this is part of the warm up for Speak English Without Barriers. A special event we're going to have next week with 4 live classes with me. It's going to start on Monday at 8 p.m. So, if you want to be with me, and you haven't registered in the link in bio or in the link in the description of this video, this is where you have to go now, okay? Go, not now, a few minutes later after we finish this, but make sure you have registered to join me in these classes so that you're going to receive all the emails and the message, and you get into the WhatsApp group because there the communication comes faster, okay? So it's really nice, again, to have you here. If you can hear me really well, I just want to get a message. Is the audio okay for everybody? If it is, just click on the like button or say audio okay, because then I know that everything's working just fine, right? So people, let's talk about this, fluency over perfection. And I like this as a mantra, like let's repeat this as a mantra, because sometimes I feel that my students get stuck because of, okay, I'm not going to speak English perfectly, so I won't speak at all. And I don't know if you ever felt this way, but I don't want you to feel that way. For you to become fluent, and I'm very critical and skeptic about the like promising fluency in a short period of time. I really don't believe that. Okay, I've been a teacher for 28 years. So every time I see, you are going to become fluent from 0 to fluency in 12 months. It depends on how many hours you are going to dedicate. But as it's part of my business to help you understand that even though you can become fluent like in a short period of time, you will only become fluent if you follow all the steps you need to go in this fluency ladder. Do you understand ladder? Ladder as escada? Because parentheses here, okay? Escada in English has 3 different names. Se for escada de um andar para o outro, numa casa, a gente tem stairs. Se for aquela escada que a gente apoia na parede, a gente tem ladder. Ladder. E se for escada rolante, escalator. But on your way to fluency, you need to go step by step, each step of your ladder to get up to the fluency level. If you respect all of that in a short period of time, you are going to be fluent. But I don't want you to become frustrated. So instead of like promising this fluency over fluency in a short period of time, I need to understand, and you need to recognize that it's too noisy here, it's too hot, and then I have to leave the window open, and then the motorbikes are riding here around the neighborhood, and then I have to close the window. But back to the point here, I was talking to you. So you only become fluent if you respect and if you follow every step of this fluency ladder. And it doesn't mean you are going to be perfect. What you need to understand is that fluency comes after some time of practice. And I want to point this out to you, okay? Some people ask me, teacher, what's your methodology? Qual a metodologia que você trabalha?
Eu vou explicar. Nessas lives eu estou sempre mesclando português com inglês, porque nem todo mundo consegue entender tudo que eu estou explicando. E como são informações bastante relevantes, eu preciso pedir essa licença para vocês e falar um pouco de português para ter certeza que vocês estão entendendo, tá? Que vocês estão pegando, entendendo, eu sei que a maioria está, mas que vocês estão conseguindo absorver as informações na medida que eu preciso que vocês absorvam essas informações. A gente vai ter o tempo para aula, mas aqui eu também preciso que vocês entendam a mensagem que eu quero passar. Então, quando eu falo de fluência over perfection, a fluência está acima da perfeição, é uma situação, só um instantinho, pessoal, a internet... Too many people using internet right now. We had a problem on Instagram. We are paused due to poor connection. 1 second, people, please. Okay, now we are back. Okay, we had an interruption because of poor connection, poor internet connection. I changed my Yes, it was. Now we are back. Yes, Aline, just confirm to me, please, that we are back and you can hear me well. Yeah, it's freezing, but I think it's back now. Yes, people. It's even, it's better. Yeah, is it better now? I think now it's okay. So, people, fluência é algo que ela vem seguindo alguns passos na nossa escada. Quando eu sou muito reticente com relação a promessas de fluência em 12 meses, por exemplo. Do zero à fluência em 12 meses. É possível? É. É provável que você chegue? Eu não conheço a sua rotina, mas eu conheço a rotina da maioria dos meus alunos. Pelo menos o que eles compartilham comigo. E isso vai exigir um tempo de dedicação maior. Você não vai conseguir chegar num nível máximo de performance com um mínimo de dedicação. Então você consegue usar 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Tudo isso faz parte. Quando a gente fala fluência em um ano, depende de quantas horas. Um ano tem 365 dias, 24 horas por dia. Quanto desse tempo você vai dedicar? Aí eu acredito que, baseado em horas, a gente consegue chegar numa fluência, só que isso a gente vai cobrindo todos os pontos, tá? O que eu gosto de falar que é fluency over perfection, é fluency no sentido de que você consegue desenrolar uma conversa. Lembra que ontem eu falei da gente conversar por 1 minuto, falar 1 minuto em inglês, falar por 2 minutos em inglês, e essas questões que a gente vai aumentando o nosso tempo de exposição ao idioma, tudo isso vai contribuir para a sua fluency. E ainda que isso seja over perfection, você vai conseguir falar mesmo que você não esteja falando fluentemente. Mesmo que você não esteja falando perfeitamente. Right? So this is really important that you consider in your learning process. When we talk about this, I wanted to bring to you that, for example, I work with the communicative approach. Eu trabalho com abordagem comunicativa. Todo o nosso método ele é baseado na abordagem comunicativa. O que significa isso? Eu também falei que método é um meio para o fim. Qual é o fim que meu aluno deseja alcançar? A fluência. Ele deseja conseguir se comunicar com confiança, com segurança, ele deseja conseguir trabalhar em inglês, ele deseja conseguir passar por uma situação de entrevista de emprego em inglês, deseja conseguir viajar e eventualmente morar no exterior em inglês e não falar a língua ou ter muita limitação na língua, muitas barreiras, vai complicar a sua experiência. Isso não é gostoso, isso não é legal. Então, como que a gente consegue eliminando essas barreiras, entendendo onde elas estão, isso é importante, e superando pouco a pouco. Lembra que eu falei da gente comemorar também, celebrar as pequenas vitórias que a gente tem? Então, tudo isso é importante. Hoje mesmo, para os alunos do nosso programa, 8WE, que é 8-Week Immersion, ela é uma imersão de 8 semanas online, de uma maneira bem legal, que dá autonomia e dá independência para o aluno participar. Hoje mesmo, coloquei um desafio para os alunos que querem participar, isso é extra, tá? E a turma nova vai ter isso. São os desafios de presentation. Por exemplo, o que é um momento muito difícil? Quando você tem que falar e apresentar um tópico. Então, hoje a gente colocou esse desafio opcional para os alunos aderirem, e aí eles têm um tempo aqui para se inscrever, e eles vão escolher um tema de apresentação, vão apresentar para mim, para alguns outros colegas, tudo online, né? A gente vai ter um lab, um laboratório para ajudar a estruturar isso, tá? Por onde que eu começo a montar essa apresentação? E onde que eu estou enroscando? Porque todo mundo fazendo junto, a gente consegue ir superando. Então, esse tipo de exercício, ele é muito importante para a fluência. Os alunos, quando eles forem me apresentar, eles vão estar perfeitos? Eu acredito que não. Mas justamente a devolutiva, a gente faz o feedback com o aluno, né? Falar, olha, você foi bem nesse ponto, você precisa melhorar esse ponto. Então, esse tipo de dinâmica
ajuda a trazer a fluência acima da perfeição e ajuda o aluno a superar esse medo de falar inglês, mostrando que consegue. É uma apresentação de 10 minutos que o aluno vai fazer para mim, seja de algum assunto relacionado à profissão ou algum assunto de hobby que o aluno gosta. Sempre fiz isso com os alunos, né? Então, sei lá, às vezes o aluno gosta de ler sobre astronomia e ele vai querer fazer uma apresentação voltada para isso. Que legal, né? Pode não ser pode não ser a profissão dele, mas ele gosta de ler sobre isso, então vamos estudar sobre isso em inglês? Então, trazer o inglês para situações do nosso dia a dia, do nosso gosto. Não separar o inglês numa caixinha, agora eu tô no meu momento de lazer, já vejo muita gente fazendo isso. Agora tô no meu momento de lazer, eu vou assistir filme dublado, porque eu não quero ter que pensar em inglês. Enquanto você tiver essa barreira entre você e o falar inglês, enquanto você não tiver o inglês dentro da tua vida, sempre você vai ter problema. I need to be perfect to speak English. And you are never going to be perfect before being fluent. And even for fluent people, for example, I'm fluent in Portuguese, and I think you all are fluent in Portuguese. And I'm sure that you have questions about Portuguese. You are not perfect in Portuguese as well. So why do you want to be perfect in English? Why do you have this? Why do you push so hard on you? So fluency is about this, communicating your idea. And it's important as well for us to understand that English is considered the lingua franca. And it's used in this way, lingua franca, because it comes from Latin. It means that English is an international language. Okay, so people all over the world use English to communicate between different cultures, between different countries. We don't only use English to talk to native people. We use English to talk. A Brazilian and an Italian person would probably use English to communicate. A Brazilian and a German person would use English, preferably. Italian and German would use English. German and Japanese people are going to use English. So English has this role of international communication, the language for international communication. So as speakers of English as a foreign language, you are allowed to make some mistakes. Not that you have to, but it's okay. It's not your first language. It's okay. Just repeat that. It's okay. Fluency over perfection. Okay. But of course, you can have some strategies to help speed up your fluency. And how are you going? For example, you have fluency over perfection, but if you have fluency, somehow you can communicate your ideas, but you are very far, you are very distant from perfection, and you feel bad about that, you can move on and continue walking towards this perfection. If you ask me, Fabi, do you prefer to speak in any way, or do you prefer to speak in the best way possible? I will say in the best way possible. But what is the best way possible for me now, like in Portuguese, and what is the best way possible for me in English? I need to evaluate that. And if this bothers me, for example, if in English I'm not okay, how am I going to improve that? I'm going to work on these skills. So becoming fluent, it means that you have the skills to read, listen, write, and speak. All these 4 skills need to be balanced in your fluency process. And one technique that helps a lot is when you have the writing process. So you want to speak better, write it down. Because writing gives us time to organize our thoughts. Eu falo que a gente precisa, claro, gerenciar as nossas expectativas dentro do que a gente pode fazer. Qual é o melhor que eu posso fazer? Se for nesse patamar, faça hoje. Mas se isso te incomoda, vamos trabalhar para melhorar. Né? Então, por exemplo, um advogado precisa ter uma boa comunicação.
em português, e se for falar inglês, se for trabalhar em inglês, precisa ter uma boa comunicação em inglês, porque fica estranho até um português mal escrito. Às vezes a ideia, o uso de pontuação, isso inclui também o uso de pontuação, as pausas, né? A entonação correta na hora de falar, onde a gente faz, onde a gente quebra o pensamento numa frase, por exemplo. Então, tem algumas técnicas que eu uso com os alunos de solicitar que o aluno escreva o que ele vai falar. Porque na hora que você está escrevendo, você está organizando seu pensamento. Falo, nunca perca a oportunidade de você escrever algo. Por que redação, muitas vezes, é uma matéria tão mal vista e tão reclamada? Porque é uma das atividades que mais exige do nosso raciocínio, da nossa mente. Porque a gente não consegue escrever qualquer coisa. Escrever exige concentração, exige domínio da palavra, né? Domínio das palavras, domínio da estrutura, domínio de pontuação. Então, eu sempre falo, meu filho, hoje mesmo, ele estava reclamando, mamãe, a aula de redação foi chata. Eu falei, nunca perca a oportunidade de você fazer uma boa redação. A aula de redação é das mais importantes. Nunca... E hoje, claro, a gente tem muitas IAs aí, AIs, ajudando na escrita, mas não terceiriza isso, no sentido de que agora a AI vai escrever tudo para mim, principalmente no processo de você aprender uma língua estrangeira. Vai e escreve você mesmo. Depois, talvez, a IA vai te ajudar a melhorar. Mas nunca delegue para alguém se você pode organizar seu pensamento. A dificuldade de escrever vem da dificuldade de organizar pensamento, de organizar as palavras. Então, escreva todas as vezes que você precisar. Fala isso para os alunos. Já vem falando isso. A gente está fazendo essa semana inteira de lives. 5 palavras novas por dia. Escreve essas 5 palavras. Não fica só na mente. Eu aprendi essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa palavra. E essa. Escreve. Ou num caderno, ou num arquivo. Mas eu tenho visto cada vez mais alunos tendo caderno mesmo, notebook, caderninho escrito com canetinha, bonitinha, para escrever. Tem muitos cientistas, neurocientistas, dizendo que o processo da gente escrever, ele facilita o nosso processo de aprendizagem. Então, não deleguem isso. Isso é extremamente importante para a gente chegar na fluência. Por mais que a gente, às vezes, ache que a fluência é algo de outro planeta, tem alunos que falam assim, teacher, eu estou muito distante da fluência. Não está. Talvez faltem vários pequenos passos, mas esses pequenos passos repetidos, o simples, o básico, bem feito, todos os dias, dá um resultado gigante. Por isso que, por exemplo, o 8WI, ele funciona muito bem. O 8WI é o curso, tá? É um módulo do curso que é a imersão em 8 semanas. O aluno que ele pode dedicar 1 hora por dia por 8 semanas, ele tem. O aluno que não pode, a gente tem cronogramas menos intensivos, a gente tem alguns cronogramas mais extensivos. E aí vai de acordo... Não adianta eu falar para você, olha, você vai estudar todos os dias, das 8 da manhã às 18 horas... Você vai fazer o quê? Você é um adulto, trabalha, você tem sua rotina. Eu sei que você não vai conseguir fazer isso. Então não adianta eu querer que você se encaixe aqui. O que sempre funcionou para mim, que funciona para os meus alunos, é eu ajudar o aluno a entender como que ele está no momento dele e encaixar na rotina. Faça o melhor dentro do que você pode hoje. Ok? Abdias put here. Peguei o código. Did you get the code? So, this is important. Do simple things every single day. Okay, the basic done every day, day after day, will help you with that. So some of these techniques is write down what you want to say. Back to the class now. Write down what you want to say. Review what you have written, what you wrote. Get prepared in front of a mirror or in front of the camera. You have a camera here on Zoom. If you open your Zoom and record it to yourself, you have this. And another technique that is called paraphrasing. Have you ever heard of paraphrasing? Parafrasear. Vamos imaginar que... E esse é um dos grandes medos. A gente não tem esse medo em português, mas acho que a insegurança traz esse medo para o inglês. Se alguém te fizer uma pergunta em português e você não entender, você vai parar, você vai pensar, você não tem... O fato de você ter segurança na sua capacidade de falar português não deixa isso vir à tona. Então, se alguém te fez uma pergunta, você fez uma apresentação, você fez uma reunião no trabalho, alguém te fez uma pergunta e você não entendeu a pergunta, o que você vai fazer?
Você vai falar assim, você tá querendo dizer isso, isso, isso? A pessoa vai falar assim, é exatamente isso. Então, assim, você vai pegar a mesma ideia da pessoa e vai rephrase, né? Você vai refrasear, você vai usar outras palavras para verificar se é aquilo mesmo que ela está dizendo. E isso é um problema em inglês, porque às vezes você acha que você não entendeu, você acha que você não entendeu porque você é incapaz de falar inglês. Às vezes a pessoa só fez uma pergunta confusa ou que realmente fugiu um pouco do escopo. Você precisa confirmar. Como você faz isso em inglês? Então, dentro do, por exemplo, do IWE, a gente tem uma aula só de ajudar o aluno a entender isso daí. E você ganha segurança. Quando você sabe a técnica que você vai aplicar ali, isso vai trazendo segurança. Então, basicamente é isso. Aceitar que você vai cometer erros. Aceitar que você fala inglês como língua franca, não como língua nativa. Você pode melhorar, mas se você fala como língua franca, se prepara. E, in my humble opinion, one of the best ways for you to get prepared is to write down what you want to say. This is active learning process, because learning is something active. You don't learn by sitting on the couch. Like, this is not going to be your best performance. Sitting or laying down in bed and doing anything else, you're not going to learn, or at least you're not going to be your best learning process. About a language, learning English is going to help you if you are focused on what you have to say, on what you have to do. So writing down, review it, okay? Check the words you don't know. And this is something that happens every day. Earlier today, I was having a meeting with one of the teachers of our team. And then we had a question. I had a question, and I put like a grammar question. Because we say, for example, what I asked, subscriptions. No, I don't remember the answer. But we were in doubt of using open or opened. And then we put some examples, and then our homework as teachers, we're checking on this now. But it happens. And it didn't make me feel less capable of speaking English because I didn't know the exact word there in that moment. And nor did the other teacher. It happens. So when you know what you are capable of doing, and you are confident, sometimes remember to breathe in and breathe out. It's going to help you. And use the own words to rephrase the sentence, to understand the meaning. Someone said this here, yes? Who said here? Let me see. Bruno put here. Tentar expressar o mesmo sentido com palavras diferentes. That's it. This is rephrasing. So what you mean that? Tarana, 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 yes or no? And then you have the possibility to interact. Okay? I remember a story that, for example, a few months ago, I went to the United States for an event, a corporate event with my husband. I was a guest of the event. It was from his company. And I was talking to a guy that lived in Brazil. He's an American guy. He lived in Brazil for 6 years. So he can speak Portuguese. And in one of the dinners, I was having a conversation with him, and I said, oh, you live, Mark. His name is Mark. Mark, you lived in Brazil, yes? And then he said, yes, I lived in Brazil. And then he wanted to speak in Portuguese with me. Anyway, I was Brazilian, so he started speaking Portuguese. For a moment, I was talking in English with him, so he was speaking really fast. And when he wanted to speak Portuguese, he slowed down. And he was thinking of the words he was going to use. And then he said to me in his Portuguese, with his American accent, Fabi, veja bem, eu posso falar português, eu posso, mas eu sei que eu tenho limites, something like that, because I can't speak about politics, I can't discuss about politics like economics, but I can work in Portuguese. Everything related to my daily routine at work, I can deal with that.
And one secret is that he used the Robin Hood strategy. He used this name. So, do you know the Robin Hood strategy? I said, no, I don't. And then he said, you know that Robin Hood, he has the arrows in his back. So when he's getting prepared for anything, like in his case, in Portuguese, and this was a recommendation, I told him, so if you have the opportunity to talk to my students, because I teach English for, what would you say when they have a difficult situation in English, like a job interview or a presentation or a meeting with their bosses? What should they do? I said, okay, think of the Robin Hood strategy. So imagine you have 10 arrows in your back. Each arrow represents one thing you want to say. So consider arrow number 1 and then describe it. Arrow number 2, describe it, and then go on. And practice repeating that to you in front of the mirror, writing it down, reviewing what you wrote, checking for possible mistakes or possible variations of words. When you write down something, and if you repeat many times the same words, what are the synonyms that you can use to replace those words? Okay? So this is a technique I use with my students. We have a class to work on that, to help the students work on that. But you see, this is not the miracle department. I've been saying that. This is not the miracle department. This is just routine, techniques, methodology, feedback, organization of your studies. When you have all of this, there is no way you won't speak English. There is no way you won't become fluent. If you follow the process and enjoy the ride, there is no way out. You will be, at the end of this line, you will be speaking English. Yes? Let me see if you have questions. Bobby, no. Robin Hood. Robin Hood. Ok, Robin Hood. Sabe o filme do Robin Hood? É isso que ele usou esse exemplo, tá? Do Robin Hood, aquele filme com... Quem fez aquele filme? Teve um mais recente agora, mas teve um filme quando eu era criança. Esqueci o nome. Eu tô vendo Kevin Costner. Não foi o Kevin Costner que fez o Robin Hood lá nos anos 80, 90? Alguma coisa assim? Então esse é o Robin Hood Strategy. Ele fala dos arrows, né? Das flechas que o Robin Hood tem, e ele fala pra gente associar. Isso foi o conselho, né, desse americano que trabalhou muitos anos no Brasil. Então ele fala português. E ele falou, é o cara que roubava dos pobres para dar, não, dos ricos para dar para os pobres. E é isso, ele fala, pensa que para cada arrow você tem uma situação que você associa. Então esse tipo de associação, ele falou que ajudou muito ele no momento que ele estava se preparando para trabalhar em português. E ao mesmo tempo, eu conversei com a esposa dele também, que ela também estava acompanhando ele no evento, e ela tinha um português mais limitado. Porque houve um momento que a gente estava nesse jantar e tinha alguns outros brasileiros. Então, quando a gente estava só entre... O jantar foi nos Estados Unidos, né? O evento foi nos Estados Unidos, mas quando a gente estava só entre brasileiros, é natural que, enfim, entre nós a gente estava conversando em português, mas quando chegava algum estrangeiro, né, tinham participantes ali da China, participantes de alguns países da Europa, ou mesmo os americanos, era normal que a gente conversasse em inglês com todos eles. Inglês como comunicação internacional. E então, nesse momento, chegou esse casal, os dois tinham morado no Brasil, né, ele veio a trabalho, ela veio acompanhando ele, a gente estava conversando em português, ele entrou na conversa no ritmo que a gente estava conversando, eu percebi que ela ficou mais quieta. E aí eu comecei a conversar, ela estava bem próxima a mim, eu comecei a conversar com ela em inglês, e ela falou, você sabe que eu entendo um pouco do que vocês falam, mas quando vocês começam a falar rápido, por mais que eu tenha morado no Brasil, eu não consigo entender tudo que vocês falam. Eu até sei do assunto que vocês estavam falando, mas eu não consigo entrar na conversa nesse ritmo. E entenda que isso acontece da maneira, a gente também às vezes sente isso, essa dificuldade de entrar na conversa, de não vai conseguir manter o ritmo. Eu coloquei a mesma situação para ela, eu falei, você morando no Brasil, eu sou professora de inglês para brasileiros, né? O que você falaria? Ela falou, olha, Fabi, eu não sei por que motivo, mas americano não consegue falar Fabiane, não fala Fabiane, não sai esse som. Eu falei, just call me Fabi, ok? Fabi is ok. E ela falou, você sabe que eu
eu não trabalhei no Brasil. Eu fiquei em casa, cuidando dos filhos, cuidava da casa. Ela falou, então, para as rotinas de, por exemplo, de conversar com a pessoa que trabalhava com ela, que ajudava ela, né? Em casa, ela conseguia dar as instruções, o que precisava ser feito, de faxina, por exemplo. Ela falou, eu conseguia um restaurante, conseguia conversar na escola, com algumas situações, conseguia ir ao shopping, conseguia viver em português, mas eu não consigo, ela falou, eu não consigo trabalhar em português, como o meu marido trabalha, como o Mark trabalha. E ele, ao mesmo passo, ele falou, eu consigo trabalhar dentro daquilo que é comum para mim. Ele falou, porque muitas vezes eu não entendo a piada, às vezes a piada, ela tem uma questão cultural, ela traz junto uma questão cultural, então às vezes a gente entende as piadas internas, mas porque a gente tem um background. E muitas vezes eu vejo as pessoas se cobrando, ai, teacher, eu não consigo entender nada num seriado, eu tô muito distante da fluência. Às vezes a piada, ela tem esse contexto cultural que a gente não tem esse background. E isso vai acontecer comigo se eventualmente eu for morar nos Estados Unidos e conviver com os americanos. Então, às vezes a gente acaba colocando toda a culpa dentro na conta de não falar inglês, e às vezes tem esses elementos de culturais, que de fato, a gente precisa ir um pouco além. Tá tudo bem. Quando eu falo de speak English without barriers, é a gente entender que algumas barreiras de comunicação não precisam existir. Quais são elas? Fluency over perfection is one of them. Okay? Am I clear? Could you get all of it? Do you have any questions? That's it. Esses sitcoms com risada de fundo, a maioria com risada sem graça, salvo algumas, né? That's it. Algumas são ok, mas muitas a gente não entende. By the way, I'm going to share something with you. I don't know what you think about it, but I was recommended to watch The Office. I know it's like a sitcom from many years ago. I tried to watch it, but I thought it was so boring. So boring. I couldn't go over the first episode. I said, okay, was this supposed to be fun? I couldn't see any fun topic there. I didn't like it at all, The Office. But on the other hand, I love Friends. I love Friends. I don't know. Many people don't like it. Most people like it. Many people don't like it. And I don't know what about you. Do you like to learn English watching series or not? What do you think? Now here, another question here. Leonardo put here. E o uso dos tradutores tipo DeepL para ajudar na criação da frase? Personally, I have never used DeepL, okay, to help it. There is a process for you to use this kind of support, okay, these apps, these resources. For example, some people say, use Lingui as a dictionary. And I don't think Lingui should be used as a dictionary at all. Okay? I think in when you are increasing your vocabulary basis and you want to do that, first thing you're going to use a monolingual dictionary. For example, I use Oxford Learner's Dictionary. Second step is that if you really can understand the way using like a monolingual dictionary, maybe look for a translation. And then in this case, you use Lingui to help you say that. But DeepL, I never used it myself. I really can't say. Nowadays, Google is working fine, better than it was a few years ago. In the past, Google Translator was really poor, was really bad. Literal translation. And literal translation is not good in any situation. It will be a problem for you if you use literal translation. And if you learned English based on literal translation. I can talk about this tomorrow if you want. I will check on this DeepL. Now I'm curious, but I never used it. Sometimes I use Google. If for example, how would I say? So then I use Google and I cross with information from Lingui and a monolingual dictionary. So I have three
sources to validate what I want to say, something very different. Okay. But I will ask the other teachers if they ever use DeepL about this. Would you like me to talk about learning about with for the I have some topics to talk with you tomorrow and on Friday, but just for us to finish, new comments here. We have new comments. Let me see. I'd like to understand the English at all. How can I do it? Cloud some put here. My question is simple. I would like to understand the English at all. At all is something usually used in a negative context. Did you know that? For example, I don't speak German at all. Eu não falo alemão de maneira alguma. Então, o at all, ele vem com um contexto negativo. Eu entendi a sua pergunta aqui. Quando a gente fala de fluency over perfection, tá ok aqui. Minha pergunta é simples. Eu gostaria de entender inglês completamente. Então, nesse caso, I would like to understand fully English. Alguma coisa assim, tá? How can I do it? In studying. There is no secret. There is no miracle. But we have to consider all the things that I'm going to put in the classes next week. You need to be there. I'm going to answer this question to you in a deeper way. You need to understand like use of English, vocabulary, pronunciation, intonation, fluency and rhythm. All of these elements need to be. You need to have all these codes in your mind so that understanding English will be easier for you. Okay? Leonard put here better than Google because you can change word by word. I will try it, Leonard. I will try it. I've never used. I can't say, but I will try it to check. All right, people. Any further questions? Who said here? Tem uns desenhos adultos muito bons para assistir e pegar expressões e vocabulário. Bob's Burger, American Dad, Fat Family, The Simpsons, Archer. Never seen. Besides Simpsons, but I don't like it a lot. Recently, I've been watching some. I tried to watch The Blacklist, but I slept most of the times. I've been sleeping every time I try to watch something nowadays, like 2 kids working from home, taking care of everything. So the moment I sit down on my couch to watch something, I'm sleeping 5 minutes later. So the Blacklist, but I like the vocabulary from the Blacklist. I like Suits. I have seen some many times. Suits is really nice for you to get fluency, rhythm, vocabulary, even though you were not a lawyer, but I like it. Suits. And there is another one called Billions. And this one, Carol put here, I sleep too. Me too, all the time. My husband the other day told me, said, you are watching this episode again, but we were watching this last week. I said, no, you watched it last week. I slept last week. I'm trying to watch it again before I fall asleep. But I about Billions, there is something really nice. And if you have the chance, go there and check on it. The main character is called Bob Axelrod. The character. The actor is called Damon Lewis, something like that. Billions happens in New York, in the United States. So he's very American speaking. And when I like a series, a sitcom, I go and check on the actor life. So I go to Wikipedia and check on his other works. And for me, it was a surprise when I saw that the actor, in fact, is British, but he's role-playing an American character. So he's speaking American English, but he's British. Said, there is no way this guy is British. No way, because then I started watching Billions and looking for things like, because British and American English are very different. Said, okay, I can't listen to him. There is nothing in his speaking that says that he is
British. And then I went to YouTube and I started checking on interviews that he gave to British TV or American TV, and he's very British in his life because he lives in London. And for the actor, for the character, he speaks American English. It's so nice to watch that. And if you're in love with intonation, pronunciation, and fluency in rhythm, you're going to love doing this research. I do this with the students as well. So people, let's pay attention to this. Can you see here the way he speaks as the character and the way he speaks in his real life? So then I point out, it's really nice to have this. I like doing this research with my students. Uh, Anything else, people? I like to see programs as the apertures from England. England. It's very useful for work. Yes, it is. It is indeed. 40 minutes. We're having this talk for 40 minutes. People, we'll be back tomorrow. I really liked having this talk with you today. Tomorrow we'll come back and I'll talk about this literal translation thing. It might seem something nice, but in the end, it will make your fluence happen later. Okay, your fluence will be slower than it could be because you're using literal translation every time you want to speak English. I'll talk about this tomorrow. Okay, bye everyone. Have a good evening. See you.